Good morning, children. Today we'll study with the new chapter called Heredity and Evolution. Okay, so far we have studied life processes, control and coordination, reproduction, how do organisms reproduce, and the fourth chapter is Heredity and Evolution. What do you mean by heredity and what is evolution? In today's class, we'll just see with heredity. Okay, what is heredity? We know usually genetics means it's a branch of science which deals with study of heredity and variation. What is heredity? It's a transmission and a transfer of characters, genes, genetically based characters from parents to offsprings is called heredity. ಅದು ತಾತನಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Because of that heredity, transfer of genes from generation to generation, there will be variation in characters. The difference in characters between parents to offsprings is called variation. Okay? Difference in characters from parents to offspring is called variation. This is a picture of the cell, any cell to that matter. Within the cell, you can see this is a cell wall, cell membrane. Within the cell, you can see different organelles, and the main part of the cell is nucleus. Within the nucleus, you can see chromosomes. Okay. This is a picture of a single chromosome present in the nucleus. This chromosome, part of the chromosome is called DNA. Within the DNA, we have genes. Okay, genes represents the characters or traits of an organism. Okay, what is that? In 9th standard, you people have studied that DNA is the genetic material or gene is the part that gets transferred from one generation to another generation. Entire chromosome containing DNA and gene gets transferred from parents to offspring, not the entire cell. Later, entire cell gets inside, other organelles, everything gets incised within. From parents to offspring, only chromosomes from each of the parent gets transferred to offspring. So it is, we call hereditary. Some of the other or hereditary, our genes are like that. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ತಾತನಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ. ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ. Now let us see in detail what is how genes gets transferred from parents to offspring, what it leads, what variations it causes, and what are the differences in variations. ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Okay, this is a simple representation of transfer of chromosomes. Within the chromosomes there is a DNA containing genes that gets transferred to offsprings. Okay, genetics deals with the study of heredity and variation. Now, what are the different types of variations? There are two types of variations. One type of variations, it is based on the type of reproduction. Type of reproduction that we have seen already, two types of reproduction, asexual and sexual. Adralli ಏನೇನು variations ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? Asexually, we have seen that variations are very less because DNA is not involved in asexual reproduction. Gametes is not involved. So, variations will be very less because there is
ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಪಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇರ್ಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಮಚ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ DNA copy, so variations will be very less. For example, this is a bacterial reproduction by asexual reproduction 1 to 2, ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಓನ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ವೇರಿಯೇಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. Similarly here, only color of this was changed from generation to generation. So variations is very less in asexual reproduction. Whereas sexual reproduction, variations we have seen in plants, that we are human beings, variations are very less. Yakandre illi DNA is involved, gamete formation is involved. Gamete formation meiosis alli crossing over agadrinda ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಪರೇಷನ್, ಮ್ಯೂಟೇಷನ್, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದನೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ಆಗೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು. ಇದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್, ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್, ವೆರಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಮೈ ಡಾಟರ್ ಆರ್ ಮೈ ಸನ್. ಅದು ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ವೆರಾಸ್ ಇದು ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಒನ್ ಜನರೇಷನ್. But these are not controlled by genes, these are controlled by genes. So ಇದನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆರಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನೋ ಗಿಟಾರ್ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ವೀಣಾ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಡಾನ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಓಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಅಮ್ಮ ಒಂಥರ, ಮಕ್ಕಳು ಒಂಥರ, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಲೋಬ್, it gets attached to the skin of the chin. ಈ ಚಿನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಲೋಬ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು. ದಿಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, based on the type of characters, somatic variation, gametic variation, ಅಥವಾ inherited traits, acquired traits ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಏನೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು? ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕೂದಲು ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈಗ ಒನ್ ಸ್ಪೀಶೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. Chances of survival in a changing environment is very easy if variations are there. Okay, and it also leads to evolution of new forms. Evolution of new forms, it's not in sudden 2 to 3 years. It may take to 20 to 25 years only.
Due to change in environment, we also get evolved into different forms, new forms. These are the three advantages of variations. We know heredity leads to variations. Variations is a must. ಬೇಕೇ variations. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ it leads to inbreeding depression. Okay. Now we saw the importance of variation and what is heredity. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಲೆಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming class. Here one scientist called Gregor John Mendel. He is called father of genetics because he has worked exhaustively ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು to understand the basic principles of genetics. ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಚೈಲ್ಡ್ಗೆ, ಹೌ ಜೀನ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ breeding. He conducted breeding experiments by using pea plant, botany plant. Scientific name of pea is Pisum sativum. He used Pisum sativum ಅಥವಾ pea plants ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ there he could observe, first of all it's a short life cycle, just 2.5 to 3 months crop season. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ ಪೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ 2 pea varieties with purple flower and white flower. 2 contrasting characters for flower color. Similarly, seed color, yellow green. Seed shape, round seeds with there, wrinkled seeds with there. Pod color, pod shape, flower position, axiella, ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ಟಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಫ್. ಈ 7 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಈ ಚೋಸ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿ ಟು differentiate, easy to select. Okay, and since many varieties are available with distinct characters, it chose pea plant. And also usually pea plant is a self pollinating crop. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೇ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಎರಡೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ರಿಮೂವ್ stamen, we can cross pollinate the crop. Stamen ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ we can cross pollinate the pistil with different pollen grains. Okay, so you actually cross pollinated artificially with pollen grains. Okay, so that variation can be studied. ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ, ಯಾವಾಗತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ actually cross pollinated the crop with artificial, and many varieties were available for having these characters. So he used pea plant. One short life cycle, varieties were available with contrasting characters, and he did cross pollination artificially, and it could be done easily. Easier madadrinda he used pea plant to study basics of genetics. And how much he studied? He studied 7 different characteristics, each at a time. ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ 1 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ 2 ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ದೆನ್ ಈ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ವಿತ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್. ಆ ಥರ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ 3 laws of genetics. We'll study what are those, how he studied with 2 examples. Let us see how, based on this experiment, what did he conclude. Before going to the experiments, let us
get acquainted with some of the terminologies. ಕೆಲವೊಂದು terminologies ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು before seeing the experiment. Previous ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ genes are the specific parts of the chromosome that determines hereditary characters. ಆ genes ಅಷ್ಟೇ hereditary characters ಅಂದ್ರೆ visible characters. ಅದಕ್ಕೆ responsible genes which are present on the chromosome. ಈಚ್ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲೀಲ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಅಲೀಲ್ ಅಪ್ಲಾಯ್ಡ್. 2 ಟಿ ಇದ್ರೆ 2 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ 2 letters, capital T. For tallಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಟಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ. ಅದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಡ್ವಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಟಾಲ್ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡ್ವಾಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಲೆಟರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಆಸ್ ಡ್ವಾಫ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಆಸ್ ಟಾಲ್. ಈ 2 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಟಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ 2 ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಟಾಲು ಮತ್ತೆ ಡ್ವಾಫ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್, 2 ಅಲೀಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಅಲೀಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್. 2 ಇದಿರುತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್, ಒಂದು ಫಾದರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಮದರ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಅಥವಾ ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಐಟ್ ಒಂದು ಡ್ವಾಫು ಒಂದು ಟಾಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಲೀಲ್ ಆಫ್ ಎ ಜೀನ್. ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. whereas recessive ಅಂದ್ರೆ suppressed allele of a gene. That allele is not visible, it gets suppressed. So we'll represent this recessive character in small letters. Dominant character na capital letters ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ recessive characters na small letters ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. Okay, next, based on the type of alleles we'll say homozygous dominant. Homozygous ಅಂದ್ರೆ similar type, similar pair of alleles for a particular trait. One trait ಗೆ similar pair of alleles ಅಂದ್ರೆ capital T ಅಥವಾ small t. These are homozygous dominant. ಇದಾದ್ರೆ ಅದೇ homozygous recessive ಆದ್ರೆ similar pair of contrasting trait, that is, sorry, this is a mistake, it is small t. Okay, not capital T small t, it is small t. Homozygous recessive. Whereas heterozygous dominant ಅಂದ್ರೆ it has dissimilar pair, ಬೇರೆ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಲು, ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟಾಲ್. ಇದನ್ನ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತೆ. ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ 2 ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೂ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೇ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್: ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, homozygous recessive. This is a small mistake, it is small t. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೇನು?
Genotype ಅಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜೀನೋಟೈಪ್, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲೀಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಅದನ್ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. whereas ಅದೇ ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಆರ್ ಹೆಟ್ರೋಸೈಗಸ್. whereas ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಂದ್ರೆ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ನಮ್ಗೇನೋ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಸಿಬಲಿ, ಓ ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್, ಅಂಡ್ ಈ ಗಿಡ ಚಿಕ್ಕದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, genotype is a genetic constitution of a character pertaining to genes, whereas phenotype, physical expression shown for the character. These are some of the terminologies that we should know before going into experiments of Gregor John Mendel. This is the first experiment that he did with, this is called monohybrid cross. Andre ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಗೊಂಡ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ವಿತ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ possessing TT alleles, whereas dwarf plant, contrast plant having dwarf height represented by small t. These alleles undergo meiosis and it separates. Allele gets separated. Okay, ಇದು separate ಆಗುತ್ತೆ. And it combines, each allele combines to form a hybrid. ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ and it becomes a hybrid. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇದು ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಇದು ಇದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಹೆಟ್ರೋಜೈಗಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಅದರದೇ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟಾಲ್. So all F1 hybrids will be tall plants. Okay, this you can see the picture. Tall ಮತ್ತೆ short, homozygous dominant, homozygous recessive, ಎರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ F1 will be, all plants will be tall. Phenotype will be tall. Genotype will be heterozygous dominant. ಇಲ್ಲಿ homozygous dominant, homozygous recessive cross ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ heterozygous dominant ಬಂತು. Phenotype is all are tall plants, because ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಎಲ್ಲಾನು ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದು ಫಸ್ಟ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಒನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟಿಂಗ್. ಇದೇ ಟಾಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ TT, heterozygous TT, homozygous TT. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ, ಟಾಲ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್, 3 ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು, 1 ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? Phenotypically 3:1 phenotypic ratio. Phenotypically we can see 3 tall plants plus 1 dwarf plant, that is 3:1 ratio. Genotypic ಏನಾಗುತ್ತೆ, homozygous dominant ಒಂದೇ, whereas heterozygous dominant 2, homozygous recessive 1. So we should write genotypic ratio as 1:2:1. That is a genotypic ratio. Phenotypic ratio is 3:1. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ, 2 heterozygous dominant plants ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, we got 3 plants, tall plants and 1 dwarf. This resembles the homozygous recessive parent. ಇದು 3 ಟಾಲ್ ಆದ್ರು, ಬಟ್ ಜಿನೋಟೈಪ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಇದು homozygous dominant ಇದ್ರೆ, ಇದು heterozygous dominant.
So genotypic ratio will be 1:2:1. Whereas phenotypic ratio ಕಾಣಿಸೋದೇನು 3:1. ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ F2 ಅಂದರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ phenotypic ratio is 3:1, genotypic ratio is 1:2:1. This compared to plant. Similarly, it did with flower color. One purple, one white. Cross pollinate ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is cross pollination. We'll get F1, all are purple pink flowers. ಅದನ್ನೇ self fertilization ಮಾಡಿದಾಗ, selfing ಮಾಡಿದಾಗ, phenotypic ratio is 3:1, whereas genotypic ratio will be 1:2:1. ಇದರಿಂದ what did he conclude? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, he concluded as law of dominance. Dominant characters ಮಾತ್ರ we can see the expression, whereas recessive characters, so it does not get expressed ಅಂತ, it gets suppressed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, out of contrasting characters, pair of contrasting characters, ಎರಡು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, but still only one is able to get expressed. Only dominant ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಅಲೀಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇದು. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾರ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ only dominant characters gets expressed while the others remain suppressed anta he showed from one character experiment containing one character, that is called monohybrid cross. Okay, this is just details of the experiment what we saw just now. He did the experiment with 2 pea plants with plant type of contrasting character, tall dwarf, self pollinate ಮಾಡಿ F1 hybrid ನ self pollinate ಮಾಡಿದ್ರು. We got the first generation ಅಲ್ಲಿ all are tall plants, second generation ಅಲ್ಲಿ phenotypic ratio was 3:1, genotypic ratio was 1:2:1. ಇದು ಎರಡು homozygous heterozygous both were tall plants, whereas homozygous recessive ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಸ್ ಟಾಲ್, whereas ಎರಡು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್. ನೌ ಇದೇ ತರ ಈ ಡೆಡ್ ವಿತ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಒಂದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್. ಈ ಟುಕ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ 2 characters, ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಸೀಡ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಕ್ಕಿರೋದು ಶೇಪ್ ಸೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರೌಂಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಶೇಪ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರಿಸೆಸಿವ್ ಜೀನ್, whereas yellow ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್. ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್, ದೀಸ್ 2 ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ we got capital R, small r, capital Y, small r. ಎಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, all were round and yellow seeds. ಎಲ್ಲ ಸೀಡ್ಸು ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. From here you can see round is dominant, yellow is dominant. Only those got expressed. Law of dominance prakara only dominant genes get expressed. So we could see only round and yellow seeds. Okay. ಇದನ್ನ ಈ F1 hybrid ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 gametes
ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸು. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ವೇರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಸಿಂಗಲ್ ಇದ್ರೂ those were round and yellow. These were round and yellow, round and yellow, round and yellow. Whereas idu small y idre round and green. Idu mooru round and green. Whereas idu wrinkled and yellow. Y matra capitals allide, so yellow, wrinkled yellow. Whereas idu same as a recessive parent. It is both the characters are recessive. That is wrinkled and green. This is the result of F2 generation of two characters. This is the F2 generation characters. Illi dihybrid ratio in F2 generation phenotypic. These are the visible characters. Hauda? Enayitu 9 round and yellow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 were round and yellow. 3 were round and green. 3 were wrinkled and yellow. Only 1 was completely recessive, that is wrinkled and green. Idrinda, from this experiment, what he did, and genotypic ratio, it's really complex. Idenaguttandre 1 idu onde 1:2:1. Next to 2:3:2:4:2. Next 1:2:1. ಆ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ genotypic ratio for dihybrid cross. You just remember the phenotypic ratio of F2 generation of a dihybrid cross is 9:3:3:1. Okay. Illi he concluded with 2 laws. One law of segregation. Segregation ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡು ಜೀನ್ಸ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದು ಜೀನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಈಚ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ round yellow, round green, round wrinkle yellow, each gamete segregate separately. Illello mix agalla. Round yellow genes, it does not get mixed. Eradu separate age segregate agutte. Seed color ಮತ್ತೆ seed color, seed shape ಎರಡು separate ಆಗಿ segregate ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ genes. So law of segregation. Two members of a pair of characters separate during gamete formation without getting mixed. Mixed ಆಗದೆ gamete separate ಆಗಿ segregate ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that is law of segregation. ಇನ್ನೊಂದು law of independent assortment. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಾಗಲಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಾದರೂ ಈಚ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಾದರೂ ಈಚ್ ಪೇರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನಲ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್. ಅದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಾಗ, ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ F2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಅಸಾರ್ಟೆಡ್, ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. These are the 3 laws that Gregor John Mendel gave based on the experiments of monohybrid cross and dihybrid cross. ಏನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, 2 ರಿಂದ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು
gametes formationally, each character gets segregated. It does not get mixed up. ಅದಾದಮೇಲೆ F2 generations, next further generations ಅಲ್ಲೂ none of the characters or the pairs of genes gets mixed. Everything gets assorted separately, independent of each other, and gets distributed, gets fused, and becomes hybrid separately without getting mixed each other. ಇದು ಮೂರು laws. These laws of genetics that is derived from Gregor John Mendel, ಅವ್ರು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ carrying sexual reproduction. Okay, these are the details of dihybrid cross. 9 round and yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, 1. This is the recessive characters, wrinkled green. So only one is formed. Idrinda law of segregation, law of independent assortment laws he could conclude from the experiment. Based on this experiment, on the basis of this genetics, now let us see how these traits gets expressed. ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಜೀನ್ಸ್ RRYY ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು? ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್, ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್, ಎರಡು ಎಟ್ರೋಸೈಗಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದೇ ತರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ದೀಸ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಈಗ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, genes are present in DNA. These are the information for the expression of proteins. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್. It genes direct characters. Genes ಎಲ್ಲ it gets expressed as proteins. ಆ protein expression gives changes in the organism, whether it's a body structure or hair color or skin color, eye color, ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೈಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಎನ್ಸೈಮ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎನ್ಸೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, there will be a release of hormone, plant hormone ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Enough hormone will be secreted, so we'll get a good height, tall. Okay, ಅಕಸ್ಮಾತ್ if there is a change ಅಥವಾ alteration in this gene coding for the enzyme, we'll get a altered protein. ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So less in hormone will be produced, so height will be less. Now we got the connection from gene to protein. Protein form ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಹೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಹೈಟ್. This how the trait gets expressed. Okay, so from this we know genes are the one that controls characteristics of a trait or of an organism. One characteristics ಅಥವಾ trait ನ genes control ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ each gene and the parents of each individual, father, mother, ಇಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ಫಾದರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಮದರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. 50% ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಇಂದ 50%, ಮದರ್ ಇಂದ 50% ಜೀನ್ಸ್ ಬಂದು
ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್. Now you can imagine how complex this transfer heredity or genetics. Everything DNA makeup ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೀನ್ಸ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾದರೂ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ resulting organism. Okay, it's very complex and everything should be coordinated manner. Ondadmel on the process, everything should be in a sequence, then only we'll get a good result. Okay, other results, just one example those things, how heredity happens. This is a mother having these chromosomes. Okay, these genes she got from one from father, one from mother. Either grandparents have two genes. Grandmother had two genes from her parents. Grandfather had two genes from her parents, from his parents. See the color: pink, yellow, orange, and purple. She got half from the father, half from the mother. Over the 50%, yours 50%. Father the 50%, mother the 50%. Okay, so she got variations. ಇದೇ ಥರ ಫಾದರ್, he'll get 50% from his mother, 50% from his father. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು as a child, the next generation, if these two parents contribute their sperm and egg, and we'll get a new organism, and that they'll get genes inherited from their grandparents from the mother side, grandparents from the father side, and also from the ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮಗುವಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಈ ಕಡೆ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ, ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸು 25, 50%. 50% ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, 25% ಈಚ್ ಫ್ರಮ್ ದ 4 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. 25, 25, ಇಲ್ಲಿ 25. ಎಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ that gets created in the child. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಇಲ್ಲೇನೋ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್, ಏನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ more important in genetics. When characters gets passed from one generation to one generation, there will be variations, which is good for the survival of the organism. And it genes, other changes taknage the child will adjust. Okay, ade na variation in there. If we marry within the relatives, igil nodi ಇದೆರಡರಲ್ಲೂ WW, if this is one character ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, air type, both father are the WW genes for air style, airline, mother also are WW. ಇವರಿಬ್ರು sperms and egg combined ಆದರೆ all kids will have the same airline, but color ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ if we get married within the relatives, close relatives, we lead to less variation and causes inbreeding depression. Inbreeding depression ಅಂದ್ರೆ selfing of a self pollination ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೂ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್, whereas selfing
marriages within the relatives ಆದರೆ will lead to inbreeding depression. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ಸೀಡ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟು, ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಗರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್. ಹಂಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಗರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಓಕೆ, now you know the importance of genetics, how genes transferred from one generation to one generation, through passing of these genes from one generation to one generation, how variations are created and importance of variation we have seen. Okay, this is the important. Now, how do we determine sex in human beings? Sex determination actually it involves environmental and genetic factors. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. Environmental ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಎಗ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಗ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಲಿ ಆ ಎಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದು ಮೇಲೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟರ್ಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಗ್ಸ್ನ ಇಟ್ಟರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಮೇಲ್. ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸೈಡ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ fertilized egg is kept. But not in our case. We are mammals. Mammals don't lay eggs. They'll give birth to young ones, young individuals. So in humans, genetic factors are responsible. We are not influenced by environmental factors. Purely genetic factors are responsible. Now human beings, we know there are 23 pairs of chromosomes. 23 chromosomes in pairs. ಅದರಲ್ಲಿ 22 pairs are called autosomes. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ 22 pairs. Whereas sex is determined by only one pair of chromosomes. That is 23rd pair, it is called sex chromosomes. 22 pairs are autosomes and the third last pair, that is 23rd pair, is called sex chromosomes. Female alli XX irutte genes, whereas male alli they have XY chromosomes. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ XX, whereas ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್, ಇನ್ನೊಂದು Y chromosomes is short. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಗ್ಸ್, ಈಗ ಇದು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. If X gamete of male fuses with X gamete of female, will get XX, resulting offspring will be female. Akasmat Y gamete X jothe fuse adre, fertilize adre, will get XY, so the resulting individual, newborn individual will be male. Andre it depends on the gamete of male that gets fused with the fertilized with the female gamete. It decides the sex. 50-50% chances illi female udgana udgina, it's a 50% chances. Now yavdu exact agi ide udgane udgine anta helakagalla, because both are dominant genes. yavdu combine agutto adru mele udga 50% chances. Matte all children inherit X genes from the mother, X chromosome from the mother, whereas idu one X chromosome is from the father, whereas in males Y chromosome is from the father. And sex of the children is determined by which chromosome they inherit from the father. Father in the yav gamete, yav chromosome barutte annadru mele male and female ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ,
This is how we determine sex in human beings. Okay, this is the part of heredity in this chapter. How heredity, how genes from grandparents to parents, parents to offspring. Because of this, genes, proteins gets expressed, and we can see expression of those characters in the individual. We saw genetics. This is a about heredity. In next class, we'll see because of this variation and heredity, how evolution has taken place from generations to generation. We'll see that in the next class. Thank you.